morning. നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ ഫയൽ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഫയൽസ് ഇൻ C++. നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് എടുക്കുന്നതും ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നതും എങ്ങനെയായിരുന്നു? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എടുത്ത് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ. അതാണ് സി ഇൻ ആൻഡ് സി ഔട്ട്. നമ്മൾ IOStream ഫയലിൽ അല്ലേ, IOStream.h എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയലിലാണ് സി ഇൻ ആൻഡ് സി ഔട്ട് രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് ഉള്ളത്. വാട്ട് ഈസ് സി ഇൻ ആൻഡ് സി ഔട്ട്? സി ഇൻ ഈസ് ദ ഇൻപുട്ട് ഒബ്ജക്ട് യൂസ്ഡ് ഇൻ C++ to read data from a standard input device like keyboard, and C out is the output object in C++ which used to provide output or display output in the standard output device called the monitor. Okay, so user interaction adinathu frequently the user interaction is there to take input and give output to user through monitor. That is the case of normal programming in C++. But in the case of real life programming, what happened? We had to deal with the bulk amount of data, and it is difficult to read enter data from the keyboard and get data frequently in the output device. So here we have to deal with the file. What is file? File is the, that means permanent data storage in the hard disk. So we can take data from the hard disk and also the processed data or the output program in the output we can forward or we can direct to the memory or hard disk, okay, in the form of files. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കേസസിലാണ് നമ്മൾക്ക് എന്തുള്ളത്, പിന്നെ ദിസ് ഫയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം വരിക. ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് C++, these file operation can be handled using three classes called iStream class, OStream class and StreamBuff. Okay, and e classes മൂന്ന് ക്ലാസ്സസ് iStream for the input operation and OStream for the output operation and another StreamBuff എന്ന് പറയുന്നത് is a ഫയൽ ബഫറിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ്. ഈ മൂന്ന് ക്ലാസ്സസും ദാറ്റ് ആർ ദ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സസ് ഫോർ iOS എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് ക്ലാസ്സസിൻ്റെ സബ് ക്ലാസ്സസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് ദിസ് iStream, OStream and StreamBuff. And from this iStream we can have another file stream class called IFStream class, and from OStream class we can have an OFStream class, and from iStream and OStream we have a combined derived class called IOStream, and IOStream class is derived again to FStream classes, and there is a class hierarchy is there. Okay, from the iOS എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് ക്ലാസ്സസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് iStreamഉം OStreamഉം ഉണ്ട്. ദെൻ iStream ആൻഡ് OStream നിന്ന് നമുക്കൊരു കമ്പൈൻഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് IOStream ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുന്നു. ദെൻ IOStream ക്ലാസ് FStream എന്ന് പറയുന്ന ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ iStream ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് IFStream ആൻഡ് OStream ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇതായിട്ട് OFStream എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ക്ലാസ് ഹയറാർക്കി യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ. So can you see this one, or you can refer your C++ Balaguruswamy textbook. അതിനകത്ത് stream classes for file operations എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയഗ്രം ഉണ്ട്. You can see this. Okay, and these classes are stored in the IOStream.h header file. Okay, നമ്മൾ C++ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പിന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഹെഡർ ഫയലാണ് IOStream.h എന്ന് പറയുന്നത്. IOStream.h ഹെഡർ ഫയലാണ് നമ്മുടെ സി ഇൻ ആൻഡ് സി ഔട്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മെത്തേഡ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസും ഉള്ളത് ഈ IOStream എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയലിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് ഹിയർ വി ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അബൌട്ട് ദി IFStream, OFStream and FStream classes that are specifically for file operations. Okay, and iStream, OStream എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നോർമൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിന് വേണ്ടിയുള്ള
ഒബ്ജക്ട്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ IF stream is specifically for input file operation and OF stream specifically for output file operations. And here എന്താണ് ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസിൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് 4 സ്റ്റെപ്സാണ് ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുക. അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് കേസ് ഓപ്പണിംഗ് എ ഫയൽ. ഓക്കെ, ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ദെൻ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ദാറ്റ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയാണോ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസിനാണോ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാറോ. ഫോർ റീഡിങ് മീൻസ് ഡാറ്റ റീഡിങ് ഫ്രം ദി ഫയൽ ആൻഡ് റീഡ് ചെയ്ത ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി പ്രോസസ്ഡ് ആൻഡ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാൻ ബി ഡയറക്റ്റഡ് ടു ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഓർ ടു ദി മെമ്മറി ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്ക് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയലിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഓപ്പൺ ദ ഫയൽ, ദെൻ ദിസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഫയൽ റീഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഫയലിലേക്ക് നമ്മൾ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയലിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നു. റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ എന്താണ് നോർമലി നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം. പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ദ ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി റൈറ്റ് ടു ദി ഫയൽ, ദെൻ ഫൈനലി വി ഹാവ് ടു ക്ലോസ് ദ ഫയൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് 4 steps to use a file in C++. You open a file and you can read data from the file and you can process the data. Then you can write data to either a file or to a standard output device, and finally you have to close that file. ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഫയൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? You have to close that file. And here ഫയൽ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക? അപ്പോൾ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് അവിടെയും നമുക്ക് 4 സ്റ്റെപ്സാണുള്ളത്. യു ഹാവ് ടു സ്പെസിഫൈ ദി ഫയൽ നെയിം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക. ആൻഡ് യു ഹാവ് എ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഓർ സ്ട്രക്ചർ. Then you have to mention the purpose of the file to open. The purpose means either reading or writing or appending. That are the different purposes. Okay, data read ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അതർവൈസ് നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ഫയലിലേക്ക് പുതിയ കണ്ടൻറ്റ് അപ്പൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയണം. ദെൻ ഫൈനൽ നമ്മൾക്കുള്ളത് ഓപ്പണിംഗ് ഫയൽ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് 2 തരത്തിൽ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതർവൈസ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതർവൈസ് യു ക്യാൻ യൂസ് എ കൺസ്ട്രക്ടർ. C++ ആണ് കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ബേസ്. വാട്ട് ഈസ് കൺസ്ട്രക്ടർ? നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചതാണ്. കൺസ്ട്രക്ടർ ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഹാസ് ദ സെയിം നെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കൺസ്ട്രക്ടറും യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഫയൽ 2 രീതിയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. Using the constructor function of the class, and second case using the member function open of the class. And here നമ്മൾക്ക് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഏതാണ്? iStream ക്ലാസ് ആണ്. ആൻഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് പർപ്പസിന് വേണ്ടി, അതായത് ഡാറ്റ റീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ വി യൂസ് IF stream, ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ വി യൂസ് ദ ക്ലാസ് OF stream. And how we open a file using a constructor. So constructor വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് സിൻറ്റാക്സ് ഇതാണ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് OF stream ക്ലാസ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ OF stream ആൻഡ് ദി ഫയൽ നെയിം